Welcome back. Investment Promotional Board has accepted 6 more proposals on Saturday. CM announced that total 14 proposals worth 1,057 crores of investment will create 2,541 jobs in Goa. Home Minister Lakshmi Parsekar has announced 13 new police stations and 9 police subdivisions in state. Certificate and cash prizes were given to the 26-member team of police who cracked Vasco double murder case within 24 hours during a special function held at police headquarters. Police department is working on transfer policy for police up to the PI rank. आज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाची मीटिंग असली आणि काही प्रपोजल्स आम्ही मंजुरी दिली जी इन टोटल बाय नाउ इन प्रिंसिपल ग्रांटेड परमिशन फॉर 14 नंबर ऑफ प्रपोजल्स आतापर्यंत 14 प्रपोजल्स जेतून टोटली 1,057 crores is the investment and total number of job creations will be 2,541. काही नवीन पोलीस स्टेशनांचे प्रपोजल्स आसात आणि जी येणाऱ्या काळात जातली बांबोळी, मेर्सी, शिरोडा, मार्दोळ, धारबांदोडा, थिवी, हरमल आणि साखळी अशी उत्तर गोव्यात 8 आणि दक्षिण गोव्यात नावेली, फातोर्डा, बाणावली, पैगिणी आणि साकवाळ पुलिस ट्रान्सफर पॉलिसी आम्ही करची अशी आम्ही ठरयला. दीर्घ काळ कोण एका जाग्यार उरचो ना कितें तरी घरचे निमित्त सांगून गावाकडल्या पुलिस स्टेशनात वचपाची टेंडन्सी असता आणि मागीर खूप फावटी अशा संधी दिती की तांचे कळत नकळत जॉबाकडे दुर्लक्ष जाता. नंबर 2 एखादी व्यक्ती एकाच जाग्यार 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां रावली जाल्यार इट हॅज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस. Kheri villagers blocked a barge at Aronda Jetty which was about to unload iron ore at newly constructed and controversial Aronda Jetty. Locals were agitated when the barge destroyed around 12 fishing nets laid for daily catch. 4 more barges were sailing in Terracol River, but they made a halt after seeing the brunt of locals. Locals also complained that coastal police did not turn up despite a complaint, and Arambol Outpost Police conducted the Panchanama. Villagers had severely opposed Aronda Jetty, citing it detrimental to neighbouring villages situated on the banks of River Terracol. Aronda Jetty will spell doom for villages situated on Terracol River. On Saturday, a barge docked at Aronda Jetty to unload iron and ore. Locals blocked it. Situation was tensed at Aronda. बार्ज का कागज किधर है? बार्ज का कागज उधर है. किधर है? किधर है? बताओ बताओ जल्दी बताओ किधर है? बिना कैप्टन के तो बार्ज अंदर कैसा लाया वो पहले बताओ. बिना कैप्टन के बार्ज कौन चला रहा था? बताओ जल्दी बताओ. काफी चला रहा था. हाँ भाई लुईस चला था लोग. हाँ सांग मारतो आता तुझे नाव सांगता मारतो तो भाई मार. नो लुईस एक मिनिट तू चलत आलो. तू सारखे सांग तो सांगता तुझे नाव सारखे सांग. तू चलत आलो तू म्हणा सांग सारखे सांग. तू काय इला तू सांग बाजी. इस काम में आप बोल रहे हैं. रुको. Vilas Arolkar from Pedne for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.